Good afternoon, everyone. So in previous class we have studied about theorem number 4, and in today's class we shall start with the theorem number 5. In today's class we shall start with theorem number 5. It's a big theorem, but so its statement is if f colon in the closed interval a comma b, the closed interval a comma b tends to r is function and p comma p dash belongs to p of closed interval a comma b such that p is a subset p dash, then we have to find out then L of p comma f is less than or equal to L comma p dash comma f. First we have to find out this. So next, in second point we shall see about second point u of p comma f is greater than or equal to upper limit of 5 p refinement comma f. Then third L of p comma f is less than or equal to L of p dash comma f is less than or equal to u of p dash or p refinement, something you qualify it, you can, is less than or equal to u of p comma f. Then fourth proof. So upper limit of partition of comma f minus lower limit of partition comma f is greater than or equal to u of p dash comma f minus L of p dash comma f. So then last fifth one is the both w of p comma f is greater than or equal to w of partition of f. Okay, this is your statement. What all we have to do here is, if f colon in a closed interval a comma b tends to r is a bounded function. This content all contains a bounded function and one step lead to one step to go. So lead one step. So second step p comma p dash means p refinement. You can call p refinement or p dash belongs to p of in a closed interval a comma b such that p is a subset of p refinement. Then L of p comma f is less than or equal to L of p refinement comma f. And second point is u of p comma f is greater than or equal to u of p refinement comma f. So that next, these are the two. So next third one is the lower limit of partition comma f, which means lower limit partition comma f is less than or equal to lower limit partition
partition P refinement comma F is less than or equal to U comma P dash comma F is less than or equal to U comma U of P comma F. U of P comma next third and fourth position. U of P comma F minus L of P comma F is greater than or equal to U of P dash comma F minus L of P dash comma F. As usually, if W of P comma F is greater than or equal to W of P dash comma F. Okay, this is your statement. So in next slide I will be saying about the proofs of these 5 statements. Okay. Proof. Let. So usually same as let be partition P is equal to partition ella proofs hang bardira hange same illo. Let P is equal to partition is equal to A is equal to x0 x1 x2 x3 comma xr minus 1 comma xr comma xn is equal to b. So this is your first step. So let P is equal to the partition is equal to partition A comma B ಕೊಟ್ಟ. So A comma B ನ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ partition ಅದರ sub partition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sub partition ಏನಿರ್ತದ x0 x1 ಅವಾಗಿನ sub partitions ಇರಲ್ಲ x0 x1 x2 x3 xr minus 1 comma xr till xn is equal to b. So n b term ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಳಗಿನ you can graph ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. So ಏನು ಈ ತರ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. So ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಳಗಿನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಏನಿರಲ್ಲ x0 x1 x2 x3 ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಂತದ್ದು xn ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು xn ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. x2 x3 ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಪಿ ನಾಗ ಎ ಕಮ ಬಿ ನಾಗ ಸಬ್ ರೇಂಜ್ ನ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದ that p dash be a refinement of p let p dash be the refinement of P, comma, containing one element containing only one point and addition of P and addition of P. ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ P dash ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ P dash ಅನ್ನು ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಲೆಟ್ P dash be a refinement. ಸೊ P dash ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. P dash be a refinement of P. P dash ಅನ್ನೋದು P ಇದು ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. So P dash is the refinement of P. This P dash refinement ಅಂತ. Refinement ಅಂತ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Containing only one point or one term and addition of P. So P the addition like one point add ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಆ ಟರ್ಮ್ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that is P dash A is equal to x0 comma x1 comma x2 okay, x
xr minus 1 psi xi comma xr xn is equal to b. So next p dash p ಏನೈತ್ರಿ p ಏನೈತಿ ನಮಗೆ only p ಏನೈತಿ ನಮಗೆ x a is equal to x0 x1 x2 x3 xr minus 1 comma xr till xn. Okay, so now p dash ಏನಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಟ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದ್ರ a is equal to x0 x1 x2 xr minus 1 psi xr xn is equal to b. So ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ xi ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ p ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಏನಾದ್ರಿ let mr dash comma mr double dash and mr be the infimum of f in the interval closed interval xr minus 1 comma xi comma the closed interval xr and xr minus 1 comma xr. So infimum supremum define ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So infimum ಮತ್ತು supremum define ಮಾಡಿದಾಗ so let mr dash mr double dash, so mr double dash and mr, so three terms infimum ಇದೆ. infimum means ಯಾಕೆ infimum ಅಂತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ m ಗೆ ನಾವು infimum ಅಂತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ m ಗೆ supremum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so mr dash ದಲ್ಲಿ mr double dash ದಲ್ಲಿ mr ಅದ be the infimum of f in, so f in infimum ಅದ. ಸೊ the closed interval ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಬರೀ. ನಾವು ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ತೋತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಆರ್ ಒನ್ ತೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಎಂ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ xi ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎಂ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 xi. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್, ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಂ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ಆರ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಎಂ ಆರ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಎಂ ಆರ್ ದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 xi. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಂ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ xi ಎಕ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಆರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, next step, the next slide you shall see about infimum, supremums. Okay, supremum like mr dash mr double dash and mr be the supremum, be the supremum, b ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, be the supremum of the interval
intervals. So intervals are xr comma xr minus 1 comma xi comma x xi comma xr and xr minus 1 comma xr respectively. Okay. So ಇವಾಗ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹೋದ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ we already know that m small mr is less than or equal to capital small mr dash. So ಹಿಂಗೆ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದನ್ನು ಇದೇ ತರ ಬರೀ mr ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ mr mr is less than or equal to mr double dash. Okay, and capital mr is less than or equal to capital mr dash and mr is also less than or equal to mr double dash. So ಇಲ್ಲಿ term ನೋಡ್ರಿ mr is less than or equal to mr dash da obviously small mr is less than or equal to mr double dash ಇರ್ತದೆ. Okay, so ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು 1 is less than or equal to 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ 3 ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ 1 is less than or equal to 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So next, the contribution to L of P comma F and L of P dash comma F of each subintervals except xr minus 1 comma xr is the same also the contribution of the subintervals xr minus 1 comma xr to and L of P comma F is mr xr minus xr minus 1 contributes to it contributes to L of P dash comma F. P dash comma F is so ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ so we already defined here ಇದರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು capital MR dash capital MR double dash and MR be the supremums ಎಲ್ಲಾನು ಅದು ಟರ್ಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ mr ಆಯ್ತು ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅದು. Then mr is less than or equal to mr dash, mr is less than or equal to mr double dash. We already read this. Mr is less than or equal to mr ಸಣ್ಣದು ಇರುತ್ತೆ only ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ mr ಇರುತ್ತೆ mr dash ಇರುತ್ತೆ. So mr dash ಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು mr double dash. So ಈ ತರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ mr is less than or equal to mr double dash is less than or equal to mr double dash. So ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿರಿ
bounded functions now bounded by using bounded functions we have made this ida r ರೀತಿನ ಬರ್ಕೊಂಡಿವೆ bounded function ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ x n is less than or equal to r is less than or equal to x and x n is less than or equal to capital R or a is less than or equal ಈ ತರ ಏನು ಬರೆದಿರಬಹುದು or r ಬರೆಯೋದು is less than or equal to x n is less than or equal to small ಇರ್ತದ ಇದು capital A ಇರ್ತದೆ okay this we have done ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರ bounded functions ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ okay so then next to contribution of to L of lower limits of partition comma f and L of p dash comma f so ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ of each sub intervals so ಒಂದೊಂದು sub intervals ಗೆ experts ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ xr - 1 xr ಬದಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ z ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ is the same also to contribute to the xr - 1 xr to L of p comma f so L of p comma f ಏನಂತೀರಿ and L of p dash of comma ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ z ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು okay so next step I will explain next steps of this so next L of p dash comma f is equal to mr comma z minus xr minus 1 plus mr double dash xr minus okay so then p dash terms ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಮತ್ತ f n terms ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ so next ಏನಾಗ್ತದೆ L of p dash comma f minus L of p comma f so p dash terms ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು p dash terms ಏನಿದೆ z ನ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ z ಏನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ z ಇಲ್ಲ so L of first ಗೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ mr dash ಅಂದ್ರೆ mr dash ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ xr minus x z of xr minus 1 comma z so ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ so ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ f2 minus f1 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ f2 minus f1 ಬರಬೇಕು so that is mr dash into z minus xr minus 1 so next as usually mr double dash into xr minus of z next this square bracket close after that mr only mr ನೋಡ್ರಿ mr ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ mr ಏನಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ mr xr minus xr minus 1 okay as usually next time ತೆಗಿತೀರಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು okay ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ mr dash z minus xr minus 1 so after that next plus mr double dash into xr minus z minus of mr in a closed interval in a closed bracket xr minus of z close interval close bracket z minus xr minus 1 bracket close so after that mr dash
minus mr dash plus mr into psi minus of xr minus 1 plus mr double dash minus mr into xr into psi. That implies L of p dash comma f minus L of p comma f is greater than or equal to 0. So L of p dash comma f is greater than or equal to L of p comma f. L of p comma f is less than or equal to L of p dash comma f. Okay, long statement ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. M r is greater than or equal to m r comma as usually m r double dash is greater than or equal to m r. That implies x r minus 1 is less than or equal to xi is less than or equal to less than x r. Okay. So here is the first lower limit of p dash comma f. So lower limit of p dash comma f ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ? ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ದರ mr dash mr double dash. So mr dash ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So lower limit in mr dash ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? psi minus xr minus 1. So next mr double dash ಇಂದ xr minus psi ಇರ್ತದೆ. So actually ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ psi xr ಇತ್ತು ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ರೀಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ f2 minus f1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರನ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L of p dash f minus L of p f. ಸೊ ಇದ್ರ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಫೈನ್ ವಿತ್ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿತ್ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನಮಗೆ? ಇದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡುವಾಗ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಇದೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿರಲಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ರಿ. L of p f ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬರೆಯೋದು mr xr minus xr minus 1. So in previous slides ಅದು ಇದೆ ನೋಡಿ mr terms ಅಂದ್ರೆ L of p only L of p ಅಂದ್ರೆ mr ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? mr dash ಬರಲ್ಲ, mr double dash ಬರಲ್ಲ. ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗೆ mr double dash and mr dash ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ನೆನಪಿಡುವರಿ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗೆ mr dash mr double dash ಬಂದಿರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ನೋಡಿರಿ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ mr dash into xi minus xr minus 1 plus as it is mr double dash xr minus xi as it is. So now next ಈಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ mr ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ xr minus xi plus xr minus xi minus xr. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾವ xr minus 1 ಬರ್ತದೆ. xi minus xr minus 1 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ mr dash minus mr. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? xi xr minus 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ xr dash minus xr ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರ xi xr minus 1 ಇದೆ. ಸೊ xi xr minus 1 ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದದ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಅದು mr ಮತ್ತು mr dash ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾರ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾರ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾರ ನೋಡಿ. ಏನು mr double dash minus r ಎದುರು ಅಂದ್ರೆ x minus xi. ಸೊ x minus xi ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? x minus xi ಇಲ್ಲದ, x minus xi ಇಲ್ಲದ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ mr double dash minus mr. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ xr minus xi ಉಳಿತು. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬರ್ರಿ. ಸೊ mr is greater than or equal to mr dash is greater than or equal to mr double dash is greater than or equal to mr. So as usually xr is less than or equal to xi is less than or equal xi is less than xr. So now we can say that what we are doing. So now again multiply ಮಾಡ್ತೀವಿ L of p dash comma f minus L of p comma f is greater than 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿವಿ.
ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಪುಟ್ L of p dash comma f is greater than equal to ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ L of p dash comma f is greater than or equal to L of p comma f. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ we by using this mr dash and mr double dash. Okay, so next second proof ನೋಡಿದ್ರು. So as usually you know same to contribute to u of p comma f and u of p dash comma f of each subintervals except xr minus 1 comma xr is the same the contribution of the intervals the subinterval xr minus 1 comma xr to u of p comma f is mr of xr minus xr minus 1 and its contribution. Okay, so now next mr dash, so ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ u of p comma f minus u of p dash comma f. so previously ಮಾಡಿದ್ವಿ L of p comma f minus L of p comma p dash comma f ಮಾಡಿದ್ರು. so as usually so u of p f ಇಂದರಿ m capital mr dash that is xi minus xr minus 1. so as usually minus in terms of minus so minus term over nodri mr double dash textbook ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ actually ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ terms. so mr double dash xr minus xi. okay, so next step so mr common ತಗೊಂಡ್ರೆ mr xr minus of xr minus 1 and then wait put a bracket of mr dash xi comma xr minus 1 plus mr double dash xr minus xi. okay, mr capital of xr xi plus xi minus xr minus 1 mr dash minus of xr minus 1 mr double dash xr minus xi. okay, so as usually what does your main answer comes? so ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ mr minus mr double dash xr of xi plus mr minus of mr dash lastly xi
minus xr minus 1. Okay, so next therefore so any contribution to so ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಲ contribution to L of P, F ಬರ್ದಿದ್ದು. So ಈ ಸಲ UPF ಇಂದ means capital M R ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So UPF and UP dash of F ಇದು each sub interval ಒಂದೊಂದು sub intervals ನ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ XR, XR minus 1, XR. So ಏನಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ L sub intervals ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ sub intervals ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ XR minus 1 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ XR ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ. F naga XR minus 1 ಬರ್ತದೆ, G naga XR ಬರ್ತದೆ. So is the same the contribution to of the subintervals XR minus 1, XR to U of P, F. U of P, F is MR into XR minus 1 to its contribution. So as usual ಏನಾಗ್ತದ so ಎರಡು partition means refinement ಅದನ್ನು ಅದೇ ಇರ್ತದ. So refinement ಆಗಿದ ಮೇಲೆನೂ ಅದೇ ಇರ್ತದ. Terms ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ only xi ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, so what we have to do is U of P, F minus U of P dash, F. So UPF in value is MR dash into xi, XR minus 1 minus MR double dash. So UP dash of S. So ಇಲ್ಲಿ P dash ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ next ಇಲ್ಲಿ UP dash of F M XR minus xi. Okay, so next as it is so ಇಲ್ಲಿ terms in common ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ MR common ತೆಗ್ದಿ MR it used an MR. Okay, next here is MR minus. So MR common ತೆಗ್ದಾರ so terms multiply ಮಾಡಲಿ MR into XR minus XR minus 1 minus terms ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದಾರ preceding terms ಅಲ್ಲಿ. So this is ಇದೆ as it is ಇಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ MR. So ಇದೆ as it is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ as it is ನೋಡ್ರಿ preceding term ತಗೊಂಡಿ ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ this whole terms ಇದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ MR ಆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ MR into XR minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ MR ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. MR ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ MR ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. MR ಕಾಮನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ XR minus xi plus xi minus XR minus 1 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ MR dash ಜೊತೆ ಹೋಯ್ತದ MR dash ಜೊತೆ ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತದ MR into xi minus XR minus 1. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ MR double dash XR minus xi ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ MR ಎರಡು ಕಡೆ MR ಮತ್ತೆ MR double dash. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MR ಅದ ಸೊ MR double dash ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಏನು ರೀ XR minus xi ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ MR minus MR double dash ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ XR minus xi ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು MR minus MR double dash into XR minus xi ಹೋಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ MR minus MR dash into xi minus XR. ಸೊ xi minus XR ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನು ಹೋಯ್ತು ರೀ MR minus MR double dash into xi minus of x minus 1. So as usually last step ಏನಾಗಿದೆ so last step ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ U of P, F minus U of P dash, F is greater than or equal to 0. So U of P, F is greater than or equal to U of P dash, F. Refinement ಇದ್ದು h power 5. Okay, so next third ಮತ್ತು fourth ಇದೆರಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ 6th ತರ ಟೈಮಿಗೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೇಳಿರಿ. ಓಕೆ.